Good morning, students. My name is V. Jyoti, lecturer in zoology. I am from Government Degree College for Women. Okay, this today topic is Porifera. Porifera introduction. Oldest animals which are not recognized as animals till 18th century. Okay, release 1765 identify the contraction of the osculum and entry of water into those animals, like some example of some animals like Linnaeus and Marcus and Cuvier include these two uh, zoophyta. This zoophyta animals is Grant 1836 give recognition as Porifera. Okay, Grant is the recognized. Okay, the 18th century animals, 18th century animals, the oldest animals. Okay, the okay, basically marine, some fresh water. Basically marine, some fresh water. Biggest biggest sponge. What is biggest sponge? Is biggest sponge also we observe this species spongia. Okay, Vesparia, like length is 3.5 yard length. Okay, next very small sponge also we observe Lucusalonia. Lucusalonia blanca, 0.11 inch length, 0.11 length. Okay, Potarian like a patty grows 4 yard high. Okay, sponges can live at 18,500 at depth. So, parazoology, study of sponges, very important. This parazoology, and the smallest sponge is Lucusalonia blanca, and biggest sponge is the uh, species spongia, is Vesparia. Is a very biggest sponge. This live in marine and some fresh water. So this aquatic animal. Okay, both are aquatic animal. Another Porifera general characters. Okay, some general character to observe. This multicellular Porifera are multicellular. So these animals are solitary, colonical, and sedentary. Okay, it like how shape like vase like structure, cylindrical, some vase like structure we observe, cylindrical structure, tubular structure, and cushion shape also we observe, and like some symmetry. It's a symmetry like uh, radially symmetrical. Radial is symmetrical except few are asymmetrical and not observed to cement. So it's symmetrical, radial symmetrical. Different color to observe Porifera like gray color, light brown color, and bright yellow color, and red also, orange, pink, violet. So we observe like VGR color. Okay, all type of color to observe to Porifera. Okay, these are
diploblastic. Two layers are there. So diploblastic. One is uh, phenacodem and coenoderm. Okay, this outer is pinaco and inner is coenoderm. So in between uh, gelatinous non cellular mesoderm, just gelatinous mesoderm, like gelatinous non-cellular mesoderm with skeletal structure with free amoeboid cells. So it's free. There are amoeboid cells like this. We observe to another slide. So this is important general character. Another general characters we observe. Okay, this canal system very important. Canal system is ostia and spongocyl and osculum. So we observe, okay, this type of some uh, okay, this ostia, this pore like ostia, okay, and big hole is osculum and another inner part is spongo seal to observe in diagram. Okay, around flagellated collar cells. Okay, collar cell we observe to this the flagellata. Okay, flagellate collar cell and another name is coenocyte and another name is radial chamber and involved in collect the very important this column cell coinocells important. Which one important? To collect the food, oxygen, water. So important. Skeleton is made up of calcareous or siliceous, very important. Skeleton is made up of, okay, మీకు తెలుసు ఎలా అంటే ఒక స్పంజి ఉంటుంది, దాన్ని ఎంత నలపండి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, దాని షేప్ దానికి వస్తుంది. ఇది కూడా అంతే, మన శరీరానికి ఒక రూపం ఎలా ఉంటుంది, బోన్స్ వల్ల కరెక్ట్గా ఉంటుంది. దీనికి కూడా క్యాల్కేరియస్ స్పిక్కుల్స్ ఉంటాయి, కంటకాలు ఉంటుంది, స్ట్రాంగెస్ ఉంటుంది. సిలీషియస్ కొంచెము గట్టి తక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పు. సిలీషియస్ పికిల్స్ ఆర్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ ఆర్ బోత్ విచ్ ఆర్ సెక్రెటెడ్ బై అమీబాయిడ్ సెల్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అమీబాయిడ్ సెల్స్ ఏం పని చేస్తాయి? అమీబాయిడ్ సెల్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్రెటెడ్ ద calcareous and siliceous spicle. It gives to skeleton structure. So another is important, digestion. How we digest? The intracellular digest and holozoic intracellular digestion. Holozoic intracellular digestion. Next, respiratory and excretory, locomotory appendages are absent. Why? So it's important to canal system to do all these. Okay, respiratory system, excretory system, locomotion system, and why it absent? So canal system all will be do it. Why it take okay, some coinocyte cells or collar cells take the to food, oxygen and water. Okay, the respiratory, excretory, locomotion all will takes place in. Okay, this respirated by simple diffusion. Diffusion, what is diffusion? Diffusion means to give and give up. Okay, to it water give to oxygen and out go to carbon dioxide. The diffusion. Okay, high concentration to low concentration. Okay, it's important one. Okay, next go to another slide and take two pens. Okay, next
primitive type of nervous system. Okay, protozoa after porifera we study. So primitive, okay, primitive type of nervous system. Okay, diplular or the multipolar cells formed into a network is found in same sponges. Okay, next, hermaphrodite but cross fertilized. Hermaphrodite means male, female organ both will be absorbed in one animal, like one sponge, like egg release, sperm release. So, but it fertilized into cross fertilization. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అంటుంటారు కదా, ఉభయ లైంగిక జీవి అంటుంటారు. హెర్మాఫ్రోడైట్ అంటే స్త్రీ పురుష రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి. అంటే ఎగ్ స్పర్మ్ రెండు రిలీజ్ చేస్తాయి, కానీ ఇవి స్వంతంగా ఫర్టిలైజేషన్, క్రాస్ వేరే దానికి వెళ్ళి ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వీటిలో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఎసెక్షువల్ అంటే ఇది సెక్షువల్ అనుకోండి, ఇది ఎక్సెక్షువల్. ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ బై బడ్డింగ్. బడ్డింగ్ అంటే మొగ్గలు అంటుంటారు, మొగ్గలతో ఉంటారు. ఇంకోటి జెమ్యూల్స్ అంటుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఒక సమ్ పోరిఫెరా చిన్నట్టు అనుకోండి. ఇది జస్ట్ ఇక్కడ కట్ చేసినాం అనుకోండి, ఈ బర్డ్ అనేది కింద ఫామ్ అయ్యి అది కొత్తగా ఏముంది, కొత్త బర్డ్ లాగా కొత్తగా జీవిగా ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా మనం ఈ దీంట్లో మనం అబ్జర్వ్ పోరిఫెరాలో ఏ సెక్షువల్ టేక్స్ ప్లేస్ అనేటువంటిది మనం చూడవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా మనము ఏమంటారు, ఒబీలియా అంటుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటివి ఒబీలియాలో చూస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఒబీలియా అంటుంటారు. దీన్ని అంటే కొన్నిసార్లు చూడడానికి ఒక ట్రీ మాదిరిగానే ఉంటుంది, ఒక చెట్టు మాదిరిగా అనిపిస్తుంది. ఫెదర్లో చూడవచ్చు. గార్గోనియా అంటుంటారు, సీ ఫెదర్, సీ ఫ్యాన్. మీరు సీ ఫ్యాన్ అంటే గార్గోనియా ఎగ్జాంపుల్. సీ ఫెదర్ ఒక ఈకలాగా ఉంటుంది, అంటే ఒబీలియా లైక్. ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ బై గ్యామెట్స్ అంటారు. ఇవి హెర్మాఫ్రోడైట్ ఆల్రెడీ గ్యామెట్ రిలీజ్ చేస్తాయి, ఎగ్ స్పర్మ్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ ఇంకొకటి ఇవి గ్యామెట్స్ ఫామ్ ఫ్రమ్ అమీబోసైట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి టిష్యూ చూడండి, కోయినోసైట్స్, అమీబోసైట్స్ అండ్ హెర్మాఫ్రోడైట్, ఇవన్నీ చూడండి. ఇవి అమీబోసైట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్యామెట్ ఫార్మేట్ టు యూస్. ఓకే, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈస్ బడ్డింగ్ అండ్ జెమ్యూల్స్. ఓకే, మనం ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం పోరిఫెరా జనరల్ క్యారెక్టర్లో ఇంకొకటి చూద్దాం. చూడండి, ఇది హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అని ఉంటుంది. హోలోబ్లాస్టిక్ అంటే జస్ట్ హోలో బౌల్ అంటున్నాం. ఇట్లా హోలో అంటే ఇలా ఈ విధంగా జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాతకి. ఈ హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అంటే పూర్తిగా మనకు తెలుసు, మనకు ఫర్టిలైజేషన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ మారులా తర్వాతకి బ్లాస్టులా అండ్ గ్రాస్టులా అన్నీ తెలుసు మీకు. క్లీవేజ్ ఫామ్ అంటే హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ టు అపియర్ ఇన్ Porifera. Development is indirect, so it have larva stage. So that larva is the Amphiblastura or Parenchyma. Another name is ciliated larva observed. Amphib is MSC bit. Okay, MSC, okay. Porifera larva ఏంటివి అంటారు. ఓకే, డెవలప్ ఇండైరెక్ట్, సో ఇట్ ఫార్మ్ టు Amphiblastura, Parenchyma, ciliated larva. Okay, is the primary germ layer of ectoderm and endoderm, which not
not distinguishable, okay, which not, okay, is primary, like we observe, okay, ectoderm is primary germ and inner is endoderm, not distinguish, okay, regeneration is too high, okay. For example, take silk thread and take the some obelia and some type of porifera can take and బాగా నలపండి, సిల్క్ కర్చీప్లో పెట్టి బాగా దగ్గర వేసి నలపండి. ఎన్ని ముక్కలు అయితే అన్ని ముక్కల జీవులు ఏర్పడతాడు, అంటే రీజనరేషన్ బాగా హైగా ఉంటుంది. ప్రతి ప్రతి ముక్క ప్రతి పీస్ కూడా ఒక ఒక జీవిగా అయిపోదు, ఒక పీసెస్గా అయిపోతుంది. ఒబీలియా అనుకోండి, ఒబీలియాలో ప్రతి పీసెస్ కాస్త ఒబీలియా కాలనీ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం స్పాంజెస్ ఆర్ సీన్ ఫ్రమ్ ఆర్కటిక్ అని చెప్పి అండ్ టెంపరేట్ రీజియన్ అని చెప్పి కొంచెము వేడిగా ఉన్న వాటిలలో మనం ఆర్కటిక్, అంటార్కటిక్ అని చూస్తుంటాం కదా. ఆర్కటిక్, అంటార్కటిక్ రీజియన్ చూస్తాం, అక్కడ ఇలాంటి స్పంజెస్ మనం చూడవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వేషన్ చేసింది ఏంటిది, లార్వా ఏంటివి, యాంఫీబ్లాస్టిల్లా, పారెన్కైములా చూసాం. రెండోది ఏంటిది, ఇంపార్టెంట్ స్పంజెస్ మనము హై రీజనరేషన్ ఉంటుంది, ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ ఉంటుంది, అయితే హోలోబ్లాస్టిక్ క్లేవేజ్ అనేది మనం చూసాం, ఇది గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ పోరిఫెరా క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ అని classified of the basis skeleton into 3 types like calcarea and hexactinellida and dimospongia. చూడండి, స్కెలిటన్ అంటుంటాం కదా, అస్థి పంజరం. ఓకే, దీని స్కెలిటన్ అంటుంటే రూపం అంటుంటుంది. దీంట్లో అంటే క్యాలికేరియస్ పిక్యుల్స్ ఉంటాయా, అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కాల్షియం carbonate is made up of calcareous spicules and siliceous spicules. ఇవన్నీ కూడా చాలా గట్టిగా ఉంటాయి క్యాలికేరియస్, కొన్ని సిలీషియస్తో ఉంటాయి. హెక్సాక్టినెలిడా అండ్ డైమోస్పంజియాలో మనం చూస్తుంటాం. మరి ఫస్ట్ క్యాలికేరియా, ఓకే, దీని గురించి calcarea, small size calcareous marine sponges. చూడండి, స్మాల్ సైజులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటాయి, కాలనీ మరియు సాలిడ్. కాలనీ అంటే గుంపులుగా ఉంటాయి, కాలనీ టైప్. సాలిడ్ అంటే సపరేట్గా విడివిడిగా ఉంటాయి. బాడీ నెవర్ exceeded 10 centimeter height. చూడండి, ఓన్లీ 10 centimeters హైట్లో మాత్రమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సిలిండ్రికల్ అని చెప్పి, సిలిండ్రికల్ వాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్. మనం ఎలా ఉంటుంది, క్యాలికేరియర్ వాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో మనం చెప్పవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ స్కెలిటన్ అండ్ క్యాలికేరియస్ పిక్యూల్స్ లైక్ మోనాక్సాన్, ట్రయాక్సాన్, టెట్రాక్సాన్ స్పిక్యుల్ అంటుంటే. ఇప్పుడు మోనో అంటే జస్ట్ సింగిల్ రాస్తాం, గుర్తుపెట్టుకో. మామూలుగా మోనో. ట్రైయాక్సాన్ అంటే ఏ విధంగా, ట్రయాక్సాన్, టెట్రాక్సాన్ ఇలా రాస్తాం, టెట్రాక్సాన్. అండ్ ఇలాంటివి మనం ఈ క్యాలికేరియస్ పిక్కులతో మనం చూడవచ్చు. మెరైన్లోనే ఉంటాయి, ఓకే, స్మాల్ సైజ్లోనే ఉంటాయి. అదొకటి. కెనాల్ సిస్టమ్, ఇక్కడ నో కలర్. కెనాల్ సిస్టమ్ చూసినట్టయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆస్కనాయిడ్, సైకనాయిడ్, లూకనాయిడ్. ఆస్కనాయిడ్, సైకనాయిడ్, లూకనాయిడ్ అని గుర్తు
గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ posterior part has been added anterior end as asculum. పెద్ద హోల్ని మనం చెప్పిన యాస్క్యులం. ఓకే, చిన్న హోల్స్ని ఆస్ట్రియం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది క్యాల్కేరియా అంట. క్యాల్కేరియాలో సమ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ హీమోసీలియేటా లేకపోతే హీమోకోలియా అండ్ హెటిరోకోలియా అనేటువంటి మనం చూస్తాం. దీనిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కాల్కేస్ దాంట్లో లుక్సెలోనియా అండ్ క్లత్రీనా అండ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మనం లుక్సెలోనియా అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే లుసిల్లా అని కూడా చెప్పవచ్చు. గ్యారంటియా అనేటువంటి కొన్ని లుకుసోలోనియా అండ్ క్లత్రీనా ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పండి. లుకుసోలోనియా కాబట్టి దీని ఏమంటారు లుసిల్లా అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇంకొకటి హెక్సాక్టినెలిడా. హెక్సా అనగానే మనము 6 అంటాం. హెక్సా అనగానే చూడండి హెక్సాటినెలిడా. హెక్సా అంటే ఏంటిది 6 గుర్తుపెట్టండి. హెక్సా అంటున్నాం కదా. నెక్స్ట్ బాడీ ఈజ్ cylindrical బాడీ విత్ రేడియల్ సిమెట్రీ. posterior end as big. Some sponges base is provided with long spicule which are rotated into soil and thus the animal erect. Skeleton is of ట్రయాక్సాన్ అండ్ 6 ఉంటాయి కాబట్టి మామూలుగా ఏమంటారు ఇక్కడ హెక్సాక్టినెలిడా. కాబట్టి ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టాలి సిలేషియస్ పిక్యూల్స్. ఇప్పుడు మనం కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటారు, దీని సిలేషియస్ ఇంపార్టెంట్. సిలేషియస్ ఓకే. సిలేషియస్ స్పిక్యూల్స్. స్పిక్యూల్ అంటే ఏమంటారు కంటాల కాలు. ఓకే, ముళ్ళ మాదిరి ఉంటుంది సిలేషియస్. కానీ హార్డ్నెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దేంతో పోలిస్తే అది క్యాల్కేరియస్తో పోలిస్తే కాల్షియం కార్బోనేట్తో పోలిస్తే సిలేషియస్ కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది, దానికంటే కొద్దిగా హార్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. స్కెలిటన్ ఈజ్ ట్రాబిక్యులర్ నెట్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ద స్పేస్ ఇన్ టు నెట్ ఆర్ లాడ్జ్డ్ విత్. ఇక్కడ చూసినట్టు చాలా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అవి ఏంటిదంటే అమీబోసైట్ గ్రూప్స్ ఫామ్ అనేటువంటిది, సిన్సేటియం అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. ద స్పేస్ ఆర్ లోడెడ్ విత్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ చాంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హెక్సాక్టినెలిడాలోనే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ డెవలప్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్. సో సమ్ స్టీరియోబ్లాస్టెల్లా అనేటువంటిది మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి స్టీరియోబ్లాస్టెల్లా ఇండైరెక్ట్ కావడం, సపరేట్గా లార్వా స్టేజ్ ఉంటుంది. కానీ గుర్తుపెట్టి అంబిబ్లాస్టులా పారంకైములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ బై బడ్డింగ్ మనకు తెలుసు, ఆల్రెడీ చదివినాం. హెక్సో పినాకోడమ్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. హెక్సో అంటే అప్పర్, ఫినాకోడమ్ అని చెప్పినాం కదా. కొయనోడమ్, ఫినాకోడమ్ ఫస్ట్లో మనం చదివినాం అది. ఓకే, ఇది బోత్ ఆర్ బెంథిక్ మెరైన్ అంటే పై వైపున ఉపరితలం, సముద్రపు ఉపరితలంలోనే కనిపిస్తుంటాయి బెంథిక్ ఆర్ బెంథిక్ అంటే చాలా డీప్లో ఉంటాయి కింద వైపు. బెంథిక్ మెరైన్ ఫామ్ అండ్ ఆర్డర్
చూసినట్లయితే ఇందులో హెక్సాక్టినెలిడా అంటాడు. కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే హైలోనీమా, యూప్లెక్టెల్లా, పెట్రోనీమా. ఎగ్జాంపుల్ హైలోనీమా, పెట్రోనీమా, యూప్లెక్టెల్లా అనేటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెక్సాక్టినెలిడా. ఇది సిలిషియస్ పిక్యూల్సిక్ ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైమోస్పంజియం. స్మాల్ టు లార్జ్ సైజ్ అని చెప్పవచ్చు. సాలిటరీ అండ్ కాలనికల్. ఓకే, దిస్ is important point. Okay, siliceous spicules or spongin fibers are both are present. Siliceous and spongin both are present in Dymospongia. Dymo means siliceous and sponges fiber are both present. Siliceous spicules, monoxon and 6 rays present. So Dymospongia. Body shape is vase, cup and cushion like structure. Example, leuconoid canal is Dymospongia. Dymospongia to observe leuconoid canal. Okay, leuconoid canal system to observe this MS bit. Okay, next coinocyte restricted to small around chamber, mostly marine, few are fresh water. Mostly marine, few are fresh water. Okay, Dymospongia means spongin and siliceous spicule. Next one is the Dymospongia. Some example. Okay, very very important. Like Tetractinellida and Monoxynida. And this observe two examples: Spongilla and Chelina and Euspongia, Hippospongilla, and some of Oscarella is important of the chondrilla is important. Okay, next is the helicochondria. Okay, helicochondria. Okay, important Dymospongia. Euspongia like Euspongia, Sponginella or Spongilla, and Chelina is example of the Euspongia. Okay, this last pic to observe. This habit is calcareous and habitat and skeleton to observe calcareous spicules, very very important in Hexactinellida, like siliceous spicules and siliceous and spongin fiber both are present in, and some example Leucosalonia and some Hylonema and Spongilla, example in Dymospongia, Exospongia. Okay, thank you for giving this time.